wa fedha ambao huenda ukapitishwa bungeni baada ya kukamilika kwa ile shughuli ya kukusanya maoni ya wananchi kuhusiana na baadhi ya mapendekezo kwenye mswada huo. Lakini kwa sasa niungane moja kwa moja na mwenzangu Alan Ochanda kutoka kwenye kaunti ya Kakamega, ambaye amehudhuria shughuli ya kuendeleza mikakati ya vita dhidi ya dhuluma za kijinsia na mimba za mapema na vile vile virusi vya HIV. Alan Ochanda, uhali gani? Naam, uko kwema kabisa Hadia. Ukitazama tu ni kwamba jinsi ilivyotaja ni kwamba tu hapa katika kaunti ama mji wa Kakamega, ambapo kuna mdahalo ule wa kuweza kutathmini mikakati ni vipi ya kuweza kukabili yale magonjwa pamoja, yani endemic diseases kwa lugha ya Kiingereza, kama vile ukimwi unapoingia mwilini. Pia kuna magonjwa mengine yanayochukua fursa ile ili kuweza kuingia mwili katika mwili wa binadamu, na pia swala la pili likiwa ni mimba za mapema, alafu swala la tatu likiwa ni kukabili dhuluma za kijinsia. Masuala hayo matatu yakiwa tu ni mdahalo ambao unapaniwa kuweza kujadiliwa hapa katika mkutano huu ambao umeweza kuwaleta pamoja wadau tofauti kutoka sekta tofauti. Ila tu wale ambao ukitazama kwamba lile baraza la kuweza kukabili ule pengine uwezekano wa magonjwa pamoja ni endemic diseases control council ambayo inaongozwa na Profesa Sylvia Ojo pia imeweza kufika hapa kuweza pengine kuweka vichwa pamoja na wale wadau, kwa sababu pia wataweza kutueleza ni kwa nini wameweza kuchagua Kakamega, ni kipi ambacho pengine kimeweza kuyanata macho ya baraza hili ili kuweza kuwa wakichagua Kakamega kuwa mwenyeji wa mdahalo huu, na pia watueleza pengine ni kaunti zipi ama maeneo yapi nchini ambayo yana hatari ya pengine ya kuweza kukurupuka ama kuweza kuambukizwa kwa virusi vya ukimwi, pengine uwezekano wa dhuluma za kijinsia na pia uwezekano wa mimba za mapema kwa wale wasichana ambao ni wa umri wa chini ya miaka 18. Tuweze kuungana naye ambaye ni mkurugenzi wa baraza hili, yani National Endemic Diseases Control Council, Profesa Sylvia Ojo. Aweze kutueleza pengine, Profesa, karibu sana katika KTN News mahojiano ya moja kwa moja. Utueleze tu mbona mmeweza kuafikia na kuweza kuchagua Kakamega kama mwenyeji wa mdahalo huu, ama pengine why did you choose on Kakamega as the host of this particular dialogue on the endemic diseases and of course on the part of early pregnancies and also the gender-based violence discussion here? Thank you so much, and thank you for having us on. So the NSDCC is very grateful for this opportunity to be able to speak on these issues. Kakamega is one of the 24 counties that we've already been to. So this sensitization has been going on around the country, and Kakamega is the 24th county that we've been to this since last July. The reason is the triple threat of pregnancies too early, gender-based violence and HIV infections is actually a national issue. It's not just in one county. So our intention is actually to be able to sensitize all the countries, all the counties, sorry. So Kakamega is our 24th. Now the issue in Kakamega is one, because pregnancies in the young women 10 to 19 years is very common. A quarter of all pregnancies are in that age group, and many of these are underage children that are still in school. So that is a problem. And part of that is that between 10 and 14 years, 6% of all pregnancies occur in that age group. So that is a problem that needs to be addressed, and that's why we are here today. Maybe of the three, the HIV infections, the early pregnancies, and of course the gender-based violence, where do you place Kakamega that could be in the red, in what category? Maybe HIV infections, early pregnancies, or gender-based violence? So for Kakamega, the major issues are around early teen pregnancies as well as gender-based violence. HIV has been decreasing in this age group in this county, but for Kenya as a whole, it's been going up. So for Kakamega, the issues are around gender-based violence and early teen pregnancies. Now, early teen pregnancies are risk. It shows that something is happening, and that something can also lead to HIV. So the two are related. Yeah. Having maybe mapped all the 47 counties, where do we maybe, which is actually the county, leading county with HIV infections, and of course, what are some of your plans that you've put in place to ensure that you address the three vices? Yeah. So the map of Kenya in terms of the highest risk counties
or the high burden counties for HIV has been the same for a long time. So the Lake region generally has a higher burden of HIV infection than the other regions in Kenya. Overall, the prevalence is about 4%. In the Lake region, it's generally over 10%. Kakamega is somewhere in the middle of those things. In terms of our response, it's because every child is important. So each county has to do their bit. If we protect AGYW, adolescents and young women, we protect the county as a whole. Because a child who gets pregnant too early will not finish school, they'll not be able to train for something and become a productive member of the society. And if they have children too early, they can't bring up children that are also successful. So basically, this is important for every county. Like I said, for Kakamega, the issue is early teen pregnancy is very common, and it's something that needs to be addressed. And then gender-based violence is also very common, and both those are risk factors for HIV. Yeah. Maybe finally, Madam Professor, you're talking about all these actually belong to the Ministry of Health, but there has actually been an outcry that maybe the county, the devolved units are not well capacitated to maybe hold that particular devolved function of health. How are they, or do you maybe foresee a situation where they can actually get it back to the national government, or it can now really stay with the county governments? I think one thing to point out is issues of teen pregnancy or gender-based violence are things that happen in the community. By the time they come to us in health, it's too late. It's already happened. So the reason that we have here the national government administrative officers here, we have the county government, we have the community, is that this is not a health-only issue. Now, the politics of where health should belong, I think, is probably above my pay grade. However, the county has a responsibility at the community level, and that is where these things are happening. So, and that is why our focus today is to engage the community more broadly, including the administrative structures, as well as the leadership, and then obviously the health departments. Well, thanks so much. I understand you actually needed at the podium there. You're actually part of the high delegation there. Thanks so much. Well, hadi ya kutizama tu ni mkurugenzi wa lile baraza la kuweza kukabiliana ama kuweza kupiga vita yale magonjwa pamoja ni endemic diseases, magonjwa ambayo ugonjwa fulani ukikuingilia mwilini, basi ugonjwa mwingine unachukulia ile fursa na kuweza pia kukuandama, kama vile ukimwi ukiingilia, basi pia ugonjwa wa TB pia waweza kuingilia, kwa sababu umeweza pengine kuitilafiana na ule uwezo wa mwili kuweza kupigana